Mswada wa fedha mwaka 2023 unaolenga kuongeza ushuru chini ya kipindi kitakachofikishwa bungeni wiki hii. Pingamizi za wabunge zimetokana na hatua ya idadi kuu ya Wakenya kujitokeza na kuupinga mswada wa fedha mwaka 2023. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa inakujia ndani ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tuzamia hili ambapo Waziri mwandamizi Musalia Mudavadi alijiunga na viongozi wa mataifa ya ukanda wa Ziwa kwa niaba ya Rais William Ruto katika kongamano la kutafuta suluhu ya uhasama unaoshuhudiwa nchini DR Congo. Kongamano hilo la kimataifa ni la 10 lililoandaliwa kufuatilia mikakati iliyowekwa katika mkutano uliofanyika Bujumbura nchini Burundi mwishoni wa mwezi Mei. Mudavadi aliwakilisha Kenya katika kuonyesha juhudi zake za kurejesha amani nchini DR Congo na Sudan Kusini. Viongozi kutoka mataifa ya ukanda wa Ziwa wametoa wito kwa pande zote zinazozozana nchini Kongo kufanya mazungumzo na hatua za maridhiano ili kusitisha vurugu. Os altos funcionários das diferentes organizações, excelências, caros convidados. The African Union Commission will accompany all the efforts in the region in coordination with multilateral and bilateral initiatives for the stability of the Great Lakes region, and the Commission has organized a tripartite summit with the representatives of ECOWAS, ICGLR and SADC, as well as the Eastern African Community, in order to deal with the concerns of the region, in order to work and having more regional and coordination, taking into account the advantages and the conditions of each member state. Na kando na hayo, baadhi ya viongozi kutoka eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa sasa wanamtaka Rais William Ruto na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kusitisha mazungumzo bungeni kutokana na vuta ni kuvute baina ya makundi hayo mawili. Akizungumza kwenye hafla ya upandaji miti, mbunge wa Soi David Kiplagat amesema kwamba ni dhahiri kuwa hakuna hatua yoyote inayopigwa katika mirengo hiyo miwili. I think this bipartisan is being used like a scarecrow, say that every time they just move goalposts. I want to say that me personally, I think there is no need of bipartisan talks. I think we are just wasting time. We let the government do its work of executing and implementing what they promised Kenyans, and let the opposition also do their work by opposing government positively and constructively. So this idea of having talks, we are talking about what on what, and everybody, we know our problems, that we are going to support our president in ensuring that the finance bill is passed the way it is, including the 3% housing levy. Although most of our teachers have the contrary opinion, but I think with sensitization, they are able to see the sense is that it is not a tax, it is just a saving. Na Baraza Kuu la Waislamu nchini SUPKEM limeitaka serikali kuharakisha utoaji wa vyeti vya usafiri kwa Waislamu wanaojiandaa kuanza safari za kwenda mji wa Mecca kushiriki kwenye ibada ya Hajj. Akizungumza na wanahabari mapema leo, mwenyekiti wa kitaifa wa SUPKEM ambaye pia ni msimamizi wa maandalizi ya safari za Hajj, Hassan Olenado, pia amewatahadharisha wanaopania kwenda Hajj kuwa makini na vile vile na kampuni ghushi zinazoandaa safari za Hajj, huku akiwataka kufuata sheria. On Kenyans who are preparing for Hajj this year, we have noted with concern the slow pace on issuance of passports. We appreciate the working mechanisms we have developed with the Ministry of Interior through the Directorate of Migration Services that include special window for Hajj on his citizen and the Hajj desk in the migration offices at Nyayo House. We, however, appeal for speedy issuance of the remaining passports. Kenyans planning to travel over Hajj this year have only 1 week to finalize all the remaining processes, including payments of required fees, and the passport is at the center of it all. We urge all accredited agents, Hajj agents, to follow policies and guidelines set by the Minister of Hajj and Umrah Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, as well as administrative protocols set by the Kenya Hajj Mission in preparation for this year's Hajj, and not to resort to social media advocacy
that causes confusion among pilgrims. These administrative measures undertaken by the mission include blacklisting of some agents who have been spreading misinformation across the board, while others have even conned pilgrims of their hard-earned resources meant for the solemn intention to perform Hajj. As a mission, it will always be our sincere desire and unwavering commitment to facilitate a smooth process that will give Kenyan pilgrims a wonderful experience in the performance of their religious obligation. Huku ulimwengu ukijiandaa kusherehekea siku ya mazingira duniani, nchini Kenya shughuli hiyo imefanyika katika jiji la Nairobi, lengo kuu likiwa ni kupambana na taka za plastiki nchini, hususan katika jiji la Nairobi ambapo mamilioni ya watu wameendelea kutumia plastiki. Viongozi mbalimbali wakisema lengo kuu la kukabiliana na uwezo wa kuzoa taka zote za plastiki kabla ya kufikia mwaka 2025 ni kuwekeza kwa mashirika na watu waliovumbua njia za kuchakata tena au recycling taka za plastiki, ambao wameweza kuonyesha njia mbalimbali ambazo zimevumbua kuzalisha vitu vya dhamana kutokana na plastiki. The theme of the year is beating plastic pollution as a clarion call, and this cannot be done by government alone. So that's why today we've called in stakeholders, to actually the business community and the CBOs and the youth groups, to actually do public awareness creation so that we do it together. Actually what we've done to our CBOs is linking them up with the markets for the plastic that has been recycled or the plastic that has been upcycled. Yes, so that is a project that we are handling, and as a government we have invested heavily to end and beat plastic pollution. We have invested in 17 number material recovery facilities across the 17 sub-counties of the city of Nairobi. That is at least one in every sub-county. Plastic bags are also quite a menace to the environment, and especially during the rainy seasons. These are the same bags, when they end up in our drainages, in our storm drains, they end up clogging our drainages. That's why you find us also experiencing so much flooding in various estates and neighborhoods within the city. And we are currently working to ensure that some of those drainages are cleared. We've also embarked on a program to employ young youth who are going to be coming in very soon. These youth are going to be supporting us greatly at the ward level in terms of enhancing cleanliness. They will be the youth who are going to be doing the work for cleaning the wards, the estates, the neighborhoods, cutting any overgrown vegetation, doing our tree planting works, because we're also having a tree planting program which we are running as a city. At the moment we're looking at 3,000. Those are the ones who are going to be coming in at first, so they can be able to supplement the current labor and the current workforce that we have at that level. Wakulima wadogo wamepewa wito wa kukumbatia kilimo bora kinachopigana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hatua hiyo imetajwa kuwakimu vyema na mbinu za kisasa za kilimo zinazotumia teknolojia kuepuka hasara katika mazao ya kilimo na pia kukumbatana vile na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Viongozi walikariri hoja ya kuhusishwa kwa mashirika binafsi ya umma kuafikia malengo ya kudumu ya kuweza kukidhi mazingira na uchumi. Ndio tunapenda sana. Sasa usikie joto, nasikia baby. Toa tu nafasi. Ingawa watakuwa mwisho vile natarajia tuanze wakati wote kuanzia sasa. Mnajua hatujaanza rasmi. Kama Agra tumefanya studies kadhaa. Na jambo la kwanza tumeweza kuona ni ya kwamba no country can have food security if the government is not at the forefront. Sisi kama partners ama development partners, hata tukuja na pesa kiasi gani, hatuwezi leta ile mabadiliko ambayo inahitajika, kwa maana serikali ndio inafaa kuwa kipaswa mbele na wawe mbele kuongelesha wakulima. Laikipia County and the nation at large has been hit hard. You all know that for the last 3 years we have been in a drought area. So this has necessitated meaningful conversation around climate smart agriculture. I want to thank the Listen Project for offering our farmers a platform in an innovation around climate smart agriculture and learn from each other, like what we have today here.
Huku mjadala kuhusu mswada wa fedha mwaka 2023 ukiendelea kutokota, wadau katika sekta ya kilimo wameilaumu serikali kwa kile wanachosema ni kushindwa kufadhili sekta hiyo, hususan katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Chini ya mwamvuli wa the Eastern African Farmers Federation, wadau hao wamelalamikia kuhusu kiasi kidogo cha fedha kinachotengwa kwa sekta hiyo ya kilimo katika mswada huo. Akizungumza katika kongamano lililowaleta pamoja wadau ukanda wa Afrika Mashariki kujadili mbinu za kutoa hamasa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, afisa mkuu mtendaji wa EFF Steve Mushiri ametaja kusikitishwa kwake na jinsi serikali kwenye ukanda huu zinavyowekeza fedha kidogo katika sekta ya kilimo ambayo inaendelea kukumbwa na changamoto za mabadiliko ya hali ya anga. We are trying to ensure that we actually link farmers to climate issues. So our meeting is mainly on advocacy-based process that is supposed to actually ensure that farmers actually are able to advocate for adaptation issues in various forums. What we are trying to do is actually see how together we can actually sit and work around ways and means of actually ensuring that we are actually able to strongly advocate for adaptation when it comes to climate. We would expect that the Agriculture Committee in Parliament would actually question the Minister as to why we're not reaching certain commitments we've made as a country. When you look at even the innovations around that, Kenya has not embraced innovations like Tanzania, for example, has embraced. Tanzania has a whole growth corridor where they're actually promoting private sector investment, not only domestically, but also internationally. We don't have that. I think the projects here have all collapsed. Galana Kulalu has collapsed. I don't know what is the latest about it. So it's lip service. We are just smarting out of a presentation just now on climate finance allocation. Very clear that there was budgeted money for that, but in actual release of the funds, nothing came to agriculture. You can imagine on climate change. So I think for us, we have to see real effort on the ground by government.